Ahoj, dámy a páni. Ahoj. Nazdar Felixi, nazdar Ondrej a všetci tí, čo nepíšu. Takže, dámy a páni, ja vás vítam u postapokalyptického Falloutu. No, sme v Nuka worlde a minulé, že už som nevedel, kam zozúfal sa, tak som si našiel mapu. Našiel mapu a začali sme tu preskúmavať tieto veci. Ale Dobrý večer všem. potom som narazil na to, že kde je ten pes zakopaný. Hlavná príbehová linka ohľadom Nuka worldu je, že pre tie klany máte obsadiť týchto 5 lokalít a vybrať odtiaľ výpalné. No ale stále mne sa nedarilo tuto vyčistiť. Hvězdný prístav. Čiže túto lokalitu som nemal a ja som bol v tom, že Fallout 4, co je to za hru? Postapokalyptická striačka. Počkaj. Takto. Rušiť. Tak. Takže teraz sme akorát v tom vesmírnom centre. No a tu by som mal teoreticky povedať, že áno, ale oblasť Nuka worldu není zabezpečná. OK. No a problém bol v tom, že ja som si myslel, že potrebujem všetky tie harddisky na to, aby som resetoval počítač. Áno, na to, aby som resetoval počítač, potrebujem všetky tieto harddisky, ale na to, aby som zastavil obranu, ich stačí pár. Takže ideme do riadiaceho systému. Obranný mód a ten deaktivujeme. Tada! Ondrej Lackovic. Site. To není asi MJ Still Here. No, neviem, no. Takže máme 34 z 35 jadier. No a teraz máme ísť navštíviť toho šéfa. No a ja som to chcel kvôli tomu, že som sa chcel dostať k tomuto obleku. A k tomu obleku sa dostaneme jedine, keď zodvihneme ten štít a ten štít zodvihneme, keď spustíme elektriku a tú elektriku spustíme, keď vystrelíme riderov, takže... Ondrej Lackovic. Site. Ja som na adventure survival hry. Toto je či survival. Fallout je klasický survival. Pridať... Aha, ešte pridať... Že ešte hore musím vybehnúť a priradiť to nejakému gangu. Ops. Takže tu máme stožár. Už neviem, komu som čo dal. No, tak. Dokončeno. Promluv si s gangem. S gagem. No a data. Toto je ono. Mapa. A stále mi to nasvieti, že oprava centrálneho počítača. Ale však oprava centrálneho... O co jsem přišel? O nič. Vypli sme obranu v planetáriu. Tu na ten som hlavnom počítači, že nepotreboval som všetky 35. Takže už máme aj túto oblasť vyčistenú, tým pádom máme všetky oblasti vyčistené. A môžeme ísť za... Ahoj. Počkej. Prvom si s pestem. Prečo s pestem? Počkej, nie. Obra. Sádky. Toto. Veľká prehliadka. Takže mapa. A ideme tu na do. No, šup. Grill. Jej. Pam. No a neviem, nakoľko to je, že koľko nás ešte budú posielať hore-dole, nejaké misie poplniť a na to, aby sme sa stretli so všetkými tými správcami tých gangov, šéfmi. No a niekto zarve. No a vlastne od tých raiderov získame kľúč od elektrárne, tam čo sme boli predminulé. Kde je ten... Shish kebab.
To je nekonečný loading. Jellyfisher. Jerry, nazdar. Site. Zdarec Bando. Felix Studio CZ. Site. Čau. Peter Pacho. Site. Ahojky Jeli. To preboha, že kam idem. A nakoniec myslím, že on bol vonku. Že stačilo mi zísť dole výťahom. Jellyfisher. Site. Felix ahojky. No jasné. Mi Jellyfisher. stačilo zísť výťahom dole. Site. Tým vonkajším. Peter ahojda. Ajaj. Tu si. Well, I'll be damned. You actually did it. Nuka world is ours. All of it. Prekvapený. Why are you acting surprised? Hey, no disrespect, boss. You just gotta understand. We ain't ever been on ground this solid before. Now that we're here, let's keep this party going. I'm thinking it's time we set our sights on the Commonwealth. Miročech. Site. I think I like Ahoy, where you're Jelly. going with this. Yeah, I kinda figured you would. Taking back Nuka world is a big friggin' deal, no question. But it can't be the end of things. Needs to be a beginning. These bunch of savages need a goal, something to focus on. If they ain't got it, they'll wind up turning on each other. In an operation this big, we're gonna need more of, well, everything. Nobody's gonna Jellyfish, hand it to us. We Site. need to take it. Miro Commonwealth has ahojky. a ton of shitty little settlements that could be put to better use. Don't you think? Mhm. Sounds like you've had this plan from the beginning. The ideas crossed my mind, sure, but I'm just making suggestions here. You're the one Line. that needs to give the go. Site. We don't Dobrý gotta rush večer. into this headlong. We take it slow. Be smart about it. Ne, skočíme do If toho we're aiming to normálne. grab a piece of the Commonwealth, it's going to take the right contacts and a lot of muscle, right? I say we go have ourselves a chat with Shank. He's the point man for everything entering and Jellyfish, leaving Nuka world. Site. He floated this idea Line before. ahojky. Been itching to talk to you ever since you took over. So I bet he's got a good idea of where to start. He's in charge of the caravan, so odds are you can find him somewhere near the marketplace. Je typek a prečo ste mi vraveli, že tu má byť ženská na tržnici? Vieš to ty. To zní dobre. If you're vouching for this Shank guy, that sounds good enough to me. Yeah, sure. How else do you think he ended up at the top of my Christmas list? Just head over and talk to the guy. He'll back up what I'm saying about the Commonwealth. And while you're doing that, I've already got the gangs working on getting Nuka World's power plant up and running. It's about time we shed some real light around here. Áno, Let elektrárne people know potrebujeme. we mean serious business. Oh, and if you want my advice, or if you want me to tag along, you've got it. Paráda. Že teraz máme ísť za nejakým lampasákom na tržnicu. Home sweet home. Počkaj, idem dobre? Počkaj. Nárokuj si korisť. A môžeme. Nie, ja chcem. Domov sladký morov. Tak. Na čo by som chodil, keď môžem cestovať? Si pamätáš, že čo nám chýbal na ten plný upgrade celej zbroje? Guma či porcelán? Porcelán som tuším nakúpil, celú paletu.
Dobre, dve dvere sú tu na. Ja tú misiu jednu musím vypnúť. Dom sladký dom. Takže sme tu. Takže tu na. Operators on top. Just like it should. Počkaj, prečo však sú na tržnici. Čiže on má byť pred tržnicou? No, s ovocnou príchutí. Nuka hrozno. Nuka slanina. Aha, tu je. Well, look who it is. Josef Liking Tuma. what you've done with the place, Side. boss. Čest soudruzi. Poďme si pokecať z očí v oči. Počkaj, nejaký som preťažený. Shank. Well, look who it is. Liking what you've done with the place, boss. Gang certainly seemed pleased with their new little kingdom. Side. Haven't seen people Josef this rolled up Ahojky. since last time someone spiked the water fountains. Never formally introduced myself. Name's Shank. And if you're standing here, well, I suppose Gage figured you might be the one to finally get things back on track. How long did it take him to convince you it was time to move on the Commonwealth? Josef Tuma. Side. It sounded Ahoj, like a Jeli, good máš se. idea. Because it is. Giving the gang spots to Ach, ty call naše their own, zrkadlovky. it bought you some goodwill. But providing them with their own domains, carved from the settlements of the Commonwealth, well, I can't think of a better way to solidify your place around here. Plus, make us all a pretty penny along the way. If that interests you, well, all you've got to do is say the word. My sme za každú srandu. Let the fun begin. Jellyfisher. Side. I wanted Josef, to jsem ask utahaná about jako your kotě. role in this. Asi půjdu I'm brzy do listening. Hajan. Čo odpovedal? So what exactly is it you do? I'll walk you through all the ins and outs of getting us established on the other side of those mountains. Claiming territory, running jobs, keeping folks loyal. Gage and Coulter also tasked me with keeping on top of the goings-on back there. So I'll provide you with guidance on the places we can hit and the places we can't. Kind of makes me your one-stop shop for causing havoc in the Commonwealth. Which gang do you work for? Don't work for the gangs. Gage brought me in to work for the overboss. Plan was I'd advise Coulter in his grand scheme to run roughshod over the Commonwealth. And despite Josef Tuma. Coulter's change of heart, Side. I've kept my ear Jeli to to the se ground, občas stává. just in case that Měla day si náročný came. den. I'm hoping today might finally be it. What is it that you get out of Josef helping me Tuma. do this? I've been well Side. taken care of up to this Kde je point. slibovaný I nudemot? ain't greedy. But Přemýšlejíc people with my obličej. kind of talents aren't common. Žiaden nebo nebol All I'm sľubovaný. looking for is a continuation of the lifestyle I've become accustomed to. Bolo len And the spomenuté, same že piece of také niečo Commonwealth existuje. pie everyone else around here has been itching to take a bite of. To by bylo vše. That was all I Jellyfisher. had. So, Side. does that mean you're ready to Josef begin? je měla práce na zahradě BRRR. Okay, let's get started. Music to my ears. So getting us set up in the Commonwealth's gonna require three things. Territory, provisions, and loyalty. First things first, territory. We're gonna need to claim a settlement for our gang to work from, an outpost. And there are two ways to claim new territory. You can head in yourself and convince the locals to leave, or I can get a crew together and you all can put them in the dirt. How you do it is up to you. So, first big decision. You want to talk them off their land, or you want to wipe them out? Obchod.
Je odchod, nie obchod. How does that choice affect our bottom line? Well, settlers will probably rally some bodies if you try and wipe them out. But it's a guaranteed way to claim a spot. If you try to scare them off their land, there's a chance they might just tell you to take a hike. At that point, you might be able to buy them off. But it could end up getting expensive if you don't work them over Josef Tuma. first. Beyond just Site. that, there are some No places vidíš, out jeli já there byl v overrun práci with s trouble, kocovinou po ghouls, 4hodinovém children, spánku Adam and the zubící like. se Those obličej. places aren't going to be interested in having a chat. So you're going to have more options if you go in guns blazing. Let me talk to them. I'll convince them to leave. Works for me. Once you've planted your flag in the place, I'll send a crew in to set up shop. Jellyfisher. Now, next up, Site. you'll have to pick who Josef, you want tak to to je hold taky your náročné outpost once it's zubící se established. obličej. Of course, every outpost you claim for a gang is going to be something the other gangs don't have. And none of them like the thought of their rivals getting a leg up on them. Worth thinking over as you dole out more territory. So, which gang should I have join you once you've staked your claim? The pack. Sure. I'll get a stake on a string or something. That just leaves the target. Now for a new outpost, you'll usually want to target a spot with plenty of populated settlements nearby that might be able to feed our people later on. Taffington Boathouse, Croup Manor, Greentop Nursery, the Slog all had a good number of farms within striking distance last I checked. Though I'll need to go through my notes again. Make sure they're all still good to target. We're not always going to be able to run every job against every settlement. So, you ready to pick the spot for Nuka World's first new homestead? I'm ready. Good. So, where do you want to hit? Co? Počkat, toto sú... Iná ladenice. Jesle. Autokino tam máme. Umeň z vrchu. Čumíš do toho, ako keby si vedel čítať. Josef Tuma. Site. Bohaten je ukecanej. My chcem vidět krev a roztaha na střeva zubící se obličej. Bež... Let's do a different target. You got it. So, where you want to do this? No, všetko patrí mne. Dřina... Jellyfisher. Site. Josef, naprostá pravda, smíchy na podlaze. Vybrali Let's do a inicie. different. You got it. So, believe that spot's one of yours, boss. Still want to proceed? Does that matter? Only if you want to keep control of it. Targeting a settlement for a job is gonna break whatever connections you might have had to the place. Worth taking a moment to consider how much you like having that spot under your thumb. So, that the target... Tak to je úplne na kočku. Čiže mám akože vyhľadiť nejakú pevnosť, ktorú som si už sám postavil. To je úplne na hlavu. A tie, čo sú není zabrané, tak... Overboss? Something wrong? Ako to budem lutovať? Počkaj ešte. Actually, Sure. You want to give me another...
Zmeniť práci. Jellyfish. Sure thing. Site. How you want to do it? Jak na kočku. Kočky jsou boží. Upř. Slavicek Muder. Zvyklý. Site. Krasný večer vám všem. Slavicek Muder. Site. Let me talk to them. Ahoj Jelly. Which? The disciples, Yeah? Josef Now? Tuma. right? You ready Side. to decide? Ten úkol vymyslel nějaký bezmozek. Jellyfish. What were those Site. targets you recommended Slavicek before? Muder Croup Ahojda. Manor, Taffington Boathouse, Again, I can't guarantee those will all be available targets till I check my notes. But if they are, Now you ready to make your decision? We can't target certain settlements with certain jobs? Unfortunately. Can't talk people off their land if there's no one around to talk to and the like. Most cases, I'll try to let you know why we can't target a place. But the biggest hindrance is if there's already some activity going on there. Though if that is the case, that Pip-Boy of yours might be able to give you some info on whatever might be blocking us hitting that spot. Now, you ready to pick that first settlement? Počkej, tak potom... Keď tam není nikto, tak... I'm ready. Good. So, where you want to do this? Ta finská lodenice. You gotta give me No something. zruš to. Want to give me another target? Or maybe change up the job? I want to change the job. Takže to zabereme. Right? Vyklidí Get a zasadu. gang together. Stick with the Ondrej Which gang Lackovic. you want to join you on the job? Site. The Must You Discord. got it. Now, Ano, je v popisku pod videom. you ready to decide where this is going? What were those? Croup man. Again, I can't. Now you ready? I'm ready. Good. Ondrej Lackovic. Site. Domek na pobreží. A? Už je toho viac. Domek na pobreží. Jasot na pláži na šafy. Čína. Tam ešte zimuňa. Red Rocket. No to odpočívadlo, alebo... Fancy Krupp. Let me. Oh, that place. Isn't that one of your old stomping grounds? Sure that's the one? Počkaj, to je moja osada, čo ti už hrabe? Slavicek Muder. Site. Actually, Želi jak je? Já se připravuji NSZ Tracy první sichtu. let's do a different. You got it. Efendik. Ty brďo, to je jako... Site. Ahojte všetci, ahoj Kružítko, Jellyfish, Josef Tuma, Peter Pacho. Let me. Yeah, that one will do. Hurá! So, these sorts of jobs are pretty straightforward. Move in, kill everything in sight. Crew will be waiting for you when you get there. Help you deal with whatever you may run into. Now, Okay. you're not going to be able to take a direct route to the Josef place. Tuma. Fast way to get Sight. yourself killed. Čau So you'll have Efendik. to meet our folks outside Jellyfish. town. Site. If you're looking for Čau, Slavicek Muder Efendiku. je mi jako extra tomu, edge, kdo musí zítra might do be práce worth i jako checking in tobě with some of the obličej gang s bosses. úsměvem. Jellyfish. Probably got some trick or Sight. two up their sleeves. Efendik The crew ahojky. that's joining you is just Miroče. gonna have standard kits though. Site. To bude masakr. That power armor will provide adequate protection. Slavicek Muder. Site. Želi já jdu na první sichtu v tomhle měsíci. Nie, Ondrej Lackovic. Site. Jak získám rolu člen na disk serveru? člen? No, tam v pravidlách musíš potvrdiť. Kliknu na moju ikonu, aby som mohol písať. No, takže ideme do Common Vaultu. Áno.
Rezavý ďáblové. Urobíme tu nás tohto kvolničku. Tak a odtiaľto. Ondrej Lackovic. Site. A na dis mám Kuko 010. Čo ty najbližšie? Stará lekáreň. Jellyfisher. To sa začína z ničoho, bude prekvapí. Hurá, bude boj. Áno, bude pestrovka. Site. Asi otevřu tu plechovku, co se tu sama samotinka krci v lednici. Takže... Aďa, kde si? Jellyfisher. Site. Slavicek mudr jasan, já už nalito mám. A už ide. Naša blesková nádhera. Jan Navrátil. Site. Zdarec všem bando. Josef Tůma. Nazdary, Jane. Site. Stejně to nechápu. Proč máš útočit na svoje území? To som nepochopil ani ja, prečo... No oni... Tie gengy, aby sme sa mohli predsunúť, tak potrebujú nejakú dedinu v Commonwealthu. Ja mám takmer všetky dediny v Commonwealthu už obsadené. Jellyfisher. Site. Ja Jan naši Navrátil, ahojky. Vyhľadíme to aj bez nich, nie? Je tu niekto? Josef Tůma. Site. Vypadá jak komár zubící se obličej. Josef Tůma. Site. Čau jen. Jellyfisher. Nie snajperku. Slavicek mudr sama ne, nabídla jsem manželovi a on to nepije, takže skoro ve dvou smíchy na podlaze. Jan Navrátil. Site. Ahojky Jeli. Let me see what you got on you. Just don't rob me blind. Náboje. Ale tá Ondrej prilba. Lackovic. Site. Dobre, nič. Slavicek mudr. Site. Želi to je správný prístup, proto piuraci sam. Jan Dobre, Navrátil. takže to bolo veľmi rýchle. Site. Nazdárek Ale Pepy. mali by sme sa zastaviť doma. Vyprázdniť. Dostanem plný inventár z prostosti. Site. Smíchy na podlaze. Ondrej Lackovic. Site. Preko mne to nedává, keď dám Nikos. IO. Josef Tůma. Site. To byl úkol za všechny prachy, hlava v dlaních. Tak už som vysoký level, no. Naša výstavka. Počkaj, však tento je... Stejný, nie? A nie, to je T60, to je T60A. Tu nemám ten... To čo je? Počkaj, Preston je teraz proti mne? Slavicek mudr. Site. No to sa mi posrala celá hra? Kružítko, ty si vyndal z káve. Ondrej Lackovic. Site.
Požna z hruša pesio. No, aj po prstnovi. Uhniaďa. Jellyfisher. No, Site. teraz mu nemôžem odozdať misiu. Zrada se netoleruje, ti to tam psať. Ty bude, tak ako to spraviť? No, oni chcú územie, ale... Ondrej Lackovic. Site. Tak ryb. To bolo pred odchodom, či? No to sú fakt úplne na hlavu postavené misie, že vy máte Commonwealth obsadený, no tak musím presvedčiť nejakú dedinu, aby vypadli. Len kvôli jednému kľúču. Ach. No. Well, look who it is. Liking what you've done with the place, boss. Gang certainly seem pleased with their new little kingdoms. Dobre. Dobre. Ondrej Lackovic. Site. 27 ep a toto sa stalo. Well, I suppose Gage figured you might be the one to finally get things back on track. How long it take him to convince you it was time? Ale keď som to pozeral, tak normálne typek tam prišiel a práve že vylepšil tie dediny. Alebo som že... Chime in at any time. Sounded like a good idea. Because it is. Giving the gang spots to call their own around the park, it bought you some goodwill. But providing them with their own domains, carved from the settlements of the Commonwealth, to sa nedá im preskočiť to ona. that interests you. Musíme sa do toho. Okay, let's get started. Music to... So getting us set up territory, and there are two ways to claim. Or I can get it. You want it. Presvedčí osadníky. Let me talk to them. Works for me. Now, of course, and none. Which gang should I have join you? Tupenci. The disciples. Yeah? That just leaves. Now for a new Taffington, though I'll need. We're not all. So. Right? To je dobré, že počas rozhovoru mi povie, že môžem vidieť aktuálny stav mojich dedín, ale ja nemôžem ukončiť rozhovor. Či môžem? Nemôžem. Teraz sa môžem vybrať. I'm ready. Good. So. Ja som na zelenú vršku, no. No teraz to je. Potvrdiť. Potom ju získame späť. Wait. Pretty sure that place is one of yours. Don't you ever question me. Meant no offense. So, to get these folks to scram, you got two main options. Buy them out, or scare them off. Either way, the Lizzie Wyeth over with the operators should have some toys that'll make running them off. And it's worth keeping in mind. The more popular, but ultimately, it's up to you, boss. No, takže za kým to máme? Za nejakou... Čakaj, data... Jellyfisher. Site. Je, už ti píšou, že je musíš jen získat zpět. Hrobar. Site. Zdar banda 1, ahojky Kružítko a Jeli, čaví lílíčko, kafí lílíčko, prajem všetkým emtvolkám. Lepka duch zvadlá květina. Nadar hrobar. Jellyfisher. Site. Hrobar ahojky.
No ja som myslel, že keď dám ako vyhľadiť, že mám vyhľadiť osadu, ktorú nemám. A vlastne keď náhodou vyhľadím osadu, tak pesten sa na mňa štve, že som vyhľadil obyvateľov. To je... Pražďák uhoď. Jan navrátil. Site. Servus Hrobar. Uf. Josef Tůma. Site. Čau Hrobař. Slavicek Muder. Site. Kružítko musíš je hladit do totálního vyhlazení smíchy na podlaze, obličej se slzami smíchu. Hladit do totálneho vyhlazení. Understanding the operators ain't hard. We know how to live. Počkej, kde to ona? The other gangs? Dying is more their strong suit. Respect around here, you gotta earn it. Of course, handing over new abodes hasn't hurt. Hey there. Overboss. A pleasure. Shank said you might need some tools to ease relations with the people of the Commonwealth. Well, you've come to the right place. I've put together a couple of toys that should make getting what you want out of those rubes easier. Only thing we ask in return is that you remember the operators when you're handing out new territory on the other side of the mountains. Don't worry. Your gang will be taken care of. Wonderful. So, first up, something to manipulate a target. It's a homemade distillation brew to mimic human flight pheromones. Takže ho žereme. These grenades at the feet of your target and convincing the wary settler suddenly becomes a much simpler affair. Now, to function effectively, I had to make the formula precise. So it's not going to work on people in any of the big towns like Bunker Hill or Diamond City, nor on caravanners. But for your purposes, hitting settlements out in the Commonwealth, it ought to give you a serious edge. Take any advantage I can get. Well, this should give you one. Here. Only had enough to make the one locally. But you To mi dal len recept. well, should you find yourself wanting more. Aha, dal mi jeden granát. The other trick up our sleeve is a Slavicek little more Muder. broad spectrum than Site. grenades. Gulp To je down a taky couple možnost, lungfuls pak and budou anyone souhlasit who's se pursued vším will be far more apt to usmívající give you se what you want. obličej s otevřenými Plus, ústy I've a winnowed studeným down the potem addiction smíchy list na in your podlaze, soup. smíchy na No need to podlaze. do repeat usage. Here. Ingredients for that one have been Čo ako získali Američania pôdu? That and the grenade, Ožrali Indiánov. no problem getting at least one settlement under your control before you have to brew up your Dobre, own. už. And just remember us when you're crushing those poor settlers underfoot. OK. Now where were you when Coulter was feeding us on the scraps? If it ain't the big bad overboss, could have shown up a year ago. Slavicek Muder. Site. A pak je hladili. Áno, presne. Josef Tůma. Site. Jak se říká, kde není člověk, tam není problém. Ešte si vzbehneme pre tú odmenu. Škoda, to video už mám vypnuté, tak neviem, že čo tam on porobil, že aby sa k ním pridali tie dediny, ale možno som nemal súhlasiť s tým, že zabereme nejaké dediny. To už je neskoro teraz. Ako sa vraví, je neskoro plačať nad rozliatým čajom, či kavou? Mal byť tu na...
Vrahounek nene. Site. To je ten... Ahoj, ahoj. A vrahonku nezdar. A, to je odmena. Takže hoši, čo ste nám nazbierali? Jellyfisher. Site. Nad rozlitým mlékem. Jo. Slavicek muder. Site. Většinou se rozlejva alkohol a to je pak i k placi. Jellyfisher. Site. Vrahounek ahojky. Ty čo si? Attention parents. We still Josef have Tuma. 14 unclaimed children Site. recovered from the funhouse. Čau vrahoun. You can pick them up at the entrance to Kitty Kingdom. Efendik. Site. Ahoj vrahounek nene. Slavicek muder. Site. Mejte se tu utykam pryc. No čekaj, pomaly. No, a kam to máme letět? No poďme ešte za tým pesnom. Tam tiež máme ešte nejakú onu splniť. Site. Slavicek muder BB. Peston. To bola misia... Toto. To je za... What's up? Stay sharp. Don't let your guard down. Sure, let me just stop what I'm doing to talk to you. A nie s tebou to nás... Sarcastic? Bože, zmizni. I took care of the raiders that were harassing that settlement you sent me to. People there have decided to join our cause. That's great news. One day, we'll be strong enough to drive that scum out of the Commonwealth for good. I'll let you know if I hear of any settlements. Jan navrátil. In the meantime, Site. make sure to offer help to anyone Zdarec that vrahounku a needs it. čůl Only z help our doktore. cause. No a teraz... No a ideme presvedčovať. A fakt to nejde ináč. Možno som si mal vypočuť všetky varianty toho. Inventár, zbranie. Shish kebab. Počkaj, ako sa hádzalo G-čkom? Nie, Altom. Hey, Smell like... Jeez. Oh, yeah. Something you needed? there's a gang of raiders coming for this place. Mine. But if you leave right now, I promise you, you won't have any problems. Leave? Thanks, but no thanks. Now I think I'm gonna have to ask you to go. No čo dáme, zaplatíme alebo snažíme sa vyhrážať? Nátlak. Look, I'm trying to help you here. You need to go now. Yeah, I'm thinking no. Now, if you don't have anything else... Skúsim všetky. You stay here another minute and trust me, you're gonna regret it. Look, why don't you just do us both a favor and scram? I'm gonna make this easy for you.
take these caps Jellyfish, and huh? go. Caps for Sight. this? Plať. Yeah, fine. I guess it's all yours. Tu sme to z toho nahádzali. Kanister. Keramika. Ja, to oni nazbierali toto všetko, ja som im to nedával. Ocel, plechovka, popelník. A čo teraz? Miroče. Sight. Chudáci osadníci. Ale tvoji lidé nebudou tolerovat. Pohodě. Takže teraz pomocí džinu dokazy. Postav signály vlajku, aha, gangu. Jo. Takže zvláštní. Je šipkami. Je to nejen stavba, nabytek, dekorace. Vlajky. Od ktorých som mal ten granát? Od nájezdníkov? Či od stupencov? Provazáci. Smečka. Kúrnik, hlava deravá. Počkaj, ono to ukladá ty spracované. Použ na vodce, presvedčovací granát. To ak sa... Je vlastne však... Nie, teraz keď som vonom, tak neviem. Podáci osadníci, no. Tak musím skočiť zpátky, aby som si spomenul, že ako sa volá tá tlupa, od ktorých som mal ten granát. Ach... Takže to sú... Salónek. V salónku bola tá baba, nie? Ty brno, čo tomu je? Provazák. Dobre. Hej, boli to oni.
Takže k provazákom to musíme dať. Keď nám dali tu presvedčovací granát. Oblbovák. Veď. To je dosť také nešťastné, že vybrať si s kým budete a aby som získal ten pondiatý kľúč, tak musím sa pridať k týmto parchantom. Takže vlajky. Provazáci, dobre. Počkaj. Ja chcem týchto. Počkaj, prečo ich nemôžem postaviť? Aha. Kelu. Každý si jednou musí zvolit stranu. Bože, ja som tam, pri tom rozhovore ja som potvrdil, že pre tých somárov to bude. Slavicek Muder. Dostane sa to proti. Tak jsem tu zas. Hey there. All right, I guess. Miročech. Site. Malou nebo velkou? Slavicek Muder. Site. Zase sa musíme vrátiť. V komuzuli to tak nazvat otevřené. Jellyfisher. Site. Miro, to je právě to, co si musíš zvolit. No tak pestal sa, že sa mu to nepáči, ale nebol, že agresívny, že jo. Ale keď získame ten kľúč, tak môžeme ich tam znova vystrieľať a nahnať späť sadníkov. Jellyfisher. Site. Slavicek Mudrta zase vítej obličej s úsměvem. Well. Rumor going around is that some big bad raider boss strolled into the Commonwealth and talked a group of settlers right off their land. Not too shabby. I'll make sure your cut of any caps the outpost pulls in are waiting in your quarters. So, now that we got part 1 on the books, we can move on to part 2. If you want to hang on to this newfound territory, you're going to need to convince a nearby settlement to start handing over shipments of supplies. I'll make sure those shipments... Po hodine sa vraciam tam, kde sme začali. Tam musí byť nejaký iná možnosť. Slavicek Muder. Site. Bez toho, aby sme išli do komu. Čili zítra touhle dobou budu tvorit hodnoty. Jellyfisher. Site. No je to hnus. Za pár zátek si vyhnal lidi z domovů. No však už to jim napraviť. Site. Jeli a co když se mu nechce na malou ani velkou stranu zubící se obličej. Josef Tůma. Site. Ten člověk nedává smysl. Obranný mod. Deaktivovať. Jellyfisher. Site.
Miro tak tam nemá lézt, jen tam zabírá místo smíchy na podlaze. Josef Tůma. Site. Miro takto vyvratiš pusou obličej vzhůru nohama. Proč nechce kráčať? Aha. Som v obleku. Provazáci. Vrahounek nene. Site. Není to tím jádrem. Nie. Lebo tu k tomu jadru, ten posledný počítač získam až vtedy, keď spustím elektriku. A tu elektriku spustím, keď vlastne zabijem riderov a tých riderov zabijem až vtedy, keď splním tieto misie. To je... Čistník... Obraz... Počkaj. Veľká prohlídka, tak toto. Mapu. Takže ideme... Vrahounek nene. Site. Nene kore máš na 16%. Nie 16, že ešte mám 16 jadier. Však... Áno. Nuka kola, proste jednička. Zubná pasta, perlička. Nie, to je to. Veď, bože, no áno, teraz sa tu... Kde vyťah? Sranda, že utekať dokáže. No, to ne. A predtým sme to obchádzali cez celónu. Nuka world is ours. All of it. You expected otherwise? Hey, show a little respect. Sorry, boss. You've just got to understand. We ain't ever been on ground this solid before. Now that we're here, let's keep this party going. I'm thinking it's time we set our sights on the Commonwealth. No, to nebudem súhlasiť. Proč se trápit? Why bother with the Commonwealth? Don't we have everything we need over here? That sounds like Coulter talking, boss. Ain't a good sign. Taking back Nuka world is a big friggin' deal, no question. But it can't be the end of things. Needs to be a beginning. These bunch of savages need a goal, something to focus on. If they ain't got it, they'll wind up turning on each other. In an operation this big, we're gonna need more of, well, everything. Nobody's gonna hand it to us. We need to take it. Commonwealth has a ton of shitty little settlements that could be put to better use. Don't you think? No, baborať. I know you got a lot on your mind, but work with me here. Sounds like you've had this plan from the beginning. The ideas crossed my mind, sure, but I'm just making suggestions here. You're the one that needs to give it a go. We don't gotta rush into this head Měl si říct, že si šéf. Be smart about it. If we're aiming to grab a piece of the Commonwealth, it's going to take the right contacts and a lot of muscle, right? I say we go have ourselves a chat with Shank. He's the point man for everything entering and leaving Nuka world. He floated this idea before.
been itching to talk to you ever since you took over. So I bet he's got a good idea of where to start. He's in charge of the caravan, so odds are you... Forget it, Gage. I'm not taking advice from anyone but you. Oh, for the love of... After how far we've gotten, do you really think I'd steer you wrong? Just head over and talk to the guy. He'll back up what I'm saying about the Commonwealth. Josef And Tuma. while you're doing that, Site. I've already got the Hele, to je gang Jan working Žižka. on getting Nuka World power plant. Žižka mal levé oko. It's about time we Site. shed some real light Je-li around to here by and klamal, let to people není know we šéf, mean ale serious šéfka business. zubící se Oh, obličej. And if you want my advice, or if you want me to tag along, you've got it. Ako nemám z toho dobrý pocit. No, ešte vystupuj. Ježiškovi oči. Trupnú peta. Sometimes works in your favor if sheep see Beriem, lebo ten... No. Počkaj, zase to na... Zastrelo. Peter, to je fuk, má být drsňák. Site. Peter, to je fuk, má být drsňák. Peter Pacho. Site. Si fulči. Preto asi pomaly kráča. Effendi. Site. Paranormální jav, idem z obyváku zhasnúť svetlo v kuchyni a najednou žeru klobásu, obličej se slzami smíchu, obličej se slzami smíchu, obličej se slzami smíchu. Slavicek Muder. Site. Kružítko, tak se mozna dokam i toho hlazení. Slavicek Muder. Site. Smíchy na podlaze, smíchy na podlaze, smíchy na podlaze. Počkaj, kde je ten oný? On si spesne domů, sladký domov. Jellyfisher. Site. Effendik, smíchy na podlaze. No. Zase se začne rozprávať o jedle. No, dneska jsme robili rýsky úplně luxusné. Pribíhaní některá napichol na vidlička, jen tak ho okusoval. Effendik, panečku, to je ale záhada, přemýšlející obličej. Effendiku, to celkom dobre poznám. Od kdy som dostal domáce klobásy a som si ich zavesol do špajze a vždycky išiel som len pre múku alebo pre niečo do špajze a vychádzal som vždycky s klobásou. Kde je ten hňub? Tam je. Veď. Hey. Well, look who it is. Liking what you've done with the place, boss. Gang, haven't seen, never formed. Right. And if you're still, how long it? Josef Tuma. Site. Teď jsme dojedl na nuk zubící se obličej. Well, if you want Slavicek yet, Muder. you sure as hell Site. should be. Giving the Já gang dneska spots they držím call dietu their k own obedu, hard jsem part. mel uzené They maso, bought you some bele good kasy will, a na but kasy jeste providing them with smazena their own cibulka. domains, carved from the Jellyfisher. settlements of the Commonwealth. Site. Well, I can't Effendik, think a of a já better se way bála, to solidify že jsem your nenažraná place around a here. zatím tu máme jen duchy. Plus, make us all a pretty penny along the way. If that interests you, well, all you've got to If I'm gonna do this, I don't want to Effendik. hurt people. Site. no fun in that. Buď rad, že So se look, nespomínají mravce, Kružítko, obličej you se decide slzami who smíchu. talk the poor sods we're gonna be dealing with instead of filling them full of lead. That's up to you. But I can't change the fact that you're gonna have to run some people out of their homes so we can give them to the gangs. No one said being boss was Slavicek gonna be Muder. easy. Now, Site.
You just Čeli say if presne this tak is za to something you're mohou ready to move duchové. on. No moment. Slavicek Muder. Site. Ale mravenci jsou dobré téma smíchy na podlaze. Áno, hlavne keď prechádzame mraveniska. Jellyfish. Je reklama. Site. Smíchy na podlaze. To bolo. Everyone rolled over. Raiders took what they wanted, moved on, and To bolo, aha, toto som vystrieľal. Josef Tůma. Site. Nejvíc duchou je v noci pod peřinou. Slavicek Muder. Site. Kružítko, ty je normál nepritahujes. just gotta understand, we ain't ever been one. I'm thinking it's time we set our sights on the Commonwealth. Yeah, I kinda figured you would. Taking back Nuka World is a big friggin' deal, no question. But it can't be the end of things. Needs to be a beginning. These bunch of savages need a goal, something to focus on. If they ain't got it, they'll wind up turning on each other. In an operation this big, we're gonna need more of, well, everything. Nobody's gonna hand it to us. We need to take it. Commonwealth has a ton of shitty little settlements that could be This plan from the beginning. don't you think? Sounds like you've had this plan Brahounek from the nene. The idea's Bože. crossing my mind. Go. Zrovna dneska jsem jim koupil papu If v we're sekci aiming to grab a hubení piece of the škůdců. Commonwealth, it's going to take the right contacts and a lot of muscle. Si kúpil zelený domeček? I say we go have ourselves a chat with Shank. He's the point man for everything entering and leaving Nuka World. He floated this idea before. Been itching to talk to you ever since you took over Caravan. Brahounek nene. If you're vouching Site. for this Shank guy, Sypání. that sounds good enough. Efendik. Yeah, and while you're doing Site. that, Je nová výhovorku, keď bude moja pin dať, poviem, že ma posadol ten zelený duch, čo furt žral v chrotite och duchov zubící se obličej se smějícíma se očima. you got it. Jellyfish. Site. If there's any Brahounek taky mám bílé sypání a zahrada je celá posypaná. rubbed up since last time someone spiked me. Well, how long Tak aj on musel potom. to call their own around mains a better way? Well, in music. Okay, let's get started. All kinds of fun. So getting us set up in the Commonwealth's gonna require three things. Outpost. Put them in the first, keep them out. Let me talk. Prehovorím, aby odišli. I'll send a crew in to your outpost. Is going to their right territory. Claim. The disciples. Yeah? Hands. For a good cause, of course. Hell, You'll usually want to target a people. Brahounek nene. Site. Zavináč se Fendik bacha, ať nezavede exorcismus nějakým tím elektrickým šokem. Josef Tůma. Site. Jeli ale ten bílý Green. prášek patří do nosu, drzí obličej. Nie, s tým sa sypú Miroček. buchty. Green Top Side. Nurse, zelený Jeli vršek. doufám, že ten bílý prášek nešňupala. Efendik. Site. Bijele sypaně sa nesype po záhrade, ale robí sa z neholajna zubící se obličej se smějícíma se očima. Buy them out or scare them or cheap and have some mind. take what you want. Most for I Do whatever the hell I want. need this whole thing. Who may and man serve it. All the king from next on Už potom znalazť na tým Gageom. You, Gage. Site. all these Josef, to ne, to bych asi pěkně skákala smíchy na podlaze. few years settlement when wanted out where I Is that all we're doing here? No, prišiel na zelený vršok.
gang of raiders coming for this place. Mind. Čiže to spravili to isté čo ja. Leave right now. I promise you, we won't have any problems. Josef Tůma. Site. A valila se smíchy na podlaze zubící se obličej. Vrahounek nene. Site. To zní bezva, uděláme sraz a všici zájemci Dajlineu jedu na mravence, kdo vyhraje může jít znova. Čiže aha. No nič. Miro Čech. Site. Okay. Ti mravenci Use budou it. So sfetovaní. getting a setup, tear it, Slavicek and there are bude. two, or I can get a Site. crew together. You want to talk? Smíchy na podlaze. Jellyfish. Let me talk Site. to them. Works for me. Vrahounek Job Now, a první na řadu of course, půjde Josef Tůma and none smíchy of- na Which podlaze. gang should Let's do this later. Your call. Pam 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 pam. Ještě teraz mi nepovedal o tej onej Babe Jage. Site. Job jeli nejaký jednorožci bodkovaný sloni bělé myšky zubící se obličej se smějícíma se očima. Počkaj, prečo ma ešte posiela za ním? Hey, Shank. So you decided how you want to claim that Vrahounek territory? nene. Site. A na zapití postřik na mšice. Works for me. Which Josef gang? Tůma. Site. Slušnost mi velí, že dámy mají přednost. The operators. Tak jeli až po tebe I'm drzí sure they'll obličej. appreciate you thinking of them. That just leaves. Sure. Now for a new outpost, taffing. Jellyfish. Though I'll need to go through my. Site. We're not always. So, Smíchy na podlaze. you ready to pick the spot for? We can't target certain. Unfortunately, most cases. Though if that is now. Right? I'm ready. Good. So, what's the target? Aha, je složen na zeleném vršku, no. Wait, pretty sure that place is one of yours, boss. That's where you want to hit? No čo mám robiť, keď hraje vstúpiť na... Nutí ma k tomu. Že vlastné územie hodí niečomu. Don't you ever question me. Just wanted to make sure. So, Anton get these 69. folks to scram. Site. Either way, the Čaute. more afraid they are, the On to nazdar. cheaper getting them. Lizzie, why? And it's Nej. worth keeping Jan in mind. navrátil. But ultimately, Site. Tož to je dobré, začne to klobásou a už to lajnujou jak tenisové kurty. Ojej, som z toho sklamaný. Snažím sa tam vybudovať nejaké osady za tých minometov, minimomentov, či bože, ako sa volajú tí minometi. Tak ale bol som pre všetkých, no. Welcome back. Slavicek Muder. Site. A to tu jste nerozjeli kouzlo hub a matky přírody. Hubičky to na... A sice sú aj tu na hubičky. Tak to som si prehodil z okna, dobre. Aj? Nespadne hra? Okelu. Jellyfish. Site. Na houby je specialista Kružítko. Jan navrátil. Site. Ach. Počas loadingu neprepínaj alt-tab.
Josef Tůma. Site. Ty radioaktivní houbičky můžou být dobrý matroš. Slavicek Muder. Site. Želi, ale to je nesmí hned vyhodit. Kde je? Slavicek Muder. A to ne. Site. Želi. Raz, dva, tri, štyri, päť. OK, môžeme. No, chybička na mojej strane, no. Urobil som Alt-Tab počas loadingu, no. A to sa nemá. Čiže by to úplne skľaklo. Synchronizácia zrušiť. Tak ešte raz. Ojoj. To si robí srandu. On to spustil na druhom okne. Prečo? Nejaké je to celé teraz pomotané. Takže chcem tento monitor. Tento monitor mi spustí. No. Prečo? Ty brďa. No a mám to v druhom monitore. Jsem mrtvá, tak dobrou noc všem. Nastavení. No to sa nedá prepnúť monitor. Ktorým to má zobrať. Tak ešte raz možno v tom onom to bude. Option. Slavicek Muder. Site. Želi dobrou noc. A nepíše v ktorom. Efendik. Site. Dobru jeli. To ani Vrahounek nene. Site. Tak dobrou jeli, a to, že si mrtvá, neříkej hrobařovi. No chápeť. No to je úplne... Ja to mám teraz úplne v maličké okienko a nemôžem s tým absolútne pohnúť. Josef Tůma. Site. Dobrou jeli a nezapomeň zavřít oči. Na chvíľku vypnem. To video, čo sme pozerali, vypnem. Či to je ešte zapnuté. No dajte mi dve minútky, nech reštartnem celý počítač, áno? Dík. No. Takže to už máme. Follow. No to som zvedavý. Zase to ten somar spúšťa v druhu. To mi niekto povie ako... Mám tento monitor nastavený ako primárny, a on mi to hádže do úplne druhého monitora.
Nastavenie. Je hlavný. Je to jednotka. Takže dvojku na chvíľu. Môžem ho vypnúť. Na chvíľu. Keď ho vypnem z zastrčky, tak som musel normálne kábel a to by som musel ísť úplne dozadu. Á, ty brďo. Nejaké nápady? Vrahounek nene. Site. Co tlačítko Windows plus tab? Windows. No však Windows plus tab, ja keď otvorím, tak mne sa, ako mám 3 monitory, tak mne sa hra spúšťa na ľavom monitore. Darmo mu vravím, že ako tu na ani, väčšinou ktoré hry majú, že tu nám môžeš prepnúť. Reset. No. Že môžeš nastaviť, že v ktorom monitore, aby sa to zobrazilo, keď máš viac monitorov, ale no, spustil som hru a blík, preblikol ľavý monitor a ide to tam. Ty brďo. Čo je toto zase za hovadina? Rozšírení, nastavení. To je nastavenie pitboja. Nie, modifikácie, nie. Keľu, nastavenie. Hra. To je obťažnosť. Ovládanie VSAD. Zvuk. I keď spustím hru, tak už... Takže... Musím si to zasvietiť. To je ktorý kabel tento? To je napájanie. Toto je. Dobre. Takže... Vypol som druhý monitor. Teraz som to nejak rozhádzalo. Nastavím. Teraz sa prehodili monitory. Čiže ľavý monitor... Nie. Čiže jednotka je... To je tu. Tak ma zbytočne nedráždi. Takto. Takže teraz... Použiť. A kde mám všetky výkony? To je... Všetky výkony mám na druhej ploche. Super. Takže čo mám ešte vypnúť aj ten druhý monitor? A kde si? No, to je tiež tu nahrát. Play. File prestal pracovať. Končí program. Rád. File prestal pracovať. Dobre, teraz som zapojil spätky monitor. Blík. Teraz možno mi aj zvukovky rozhasilo. Ó, ty môj dôchod. Je ma počuť? Keď mám. Dám StreamLABS. Buff. Dobre. Nie je počuť stále. Takže znova Fallout. A je to v ľavom okne.
Čo toto je? Ja nedokážem to dostať do normálneho. Nemôžem jej prikázať, že toto je hlavný monitor, že to má spúšťať tú hru v tomto monitore. Ešte raz. Takto natvrdo. Tento máte kábel. Ešte. Dobre. Takže druhý monitor je odpojený, takže mám len jeden monitor. A čo povieš? Videl niekto, ne? Rád. Play. No. Takže máme to tu. A teraz to bude triafať tie koncovky naspäť. Dobre. Tak. Trafil som sa? Trafil som sa? Čo mi rozbehlo? No a ľavý monitor mi teraz vôbec nechce nabehnúť. Čo to bola veľšia diera? Dobre. Takže ikony sú tak, ako majú byť. Blik, blik. Tma. Dobre. A... Zvuka... Počkať. Yes, je to uprostred. Dobre. Takže false. Toto. Neviem, prenos. A ešte zapneme Kubu. Kuba. Tak. Toto ide, toto môžem zavrieť a... Hurá. Takže koľko sme sa tu na Steam... 23. Taky pôjdu. Site. Už som CHCEL povedať, že kto býva pri Kružítkovi bežte pod okna, možno bude mať nový monitor alebo PC, obličej se slzami smíchu, obličej se slzami Ako viem, že Fallout má s tým sem tam problémy, že keď urobíte Alt-Tab, to vás úplne vám rozhasí monitory a Felix, sem zpět. Musel som fakt odpojiť všetky monitory a nechať hru spustiť len na tom jednom a potom poprípade ďalšie monitory. Takže skončili sme s tým, že... So you decided how you want to claim that territory? Vykli. Let me talk to them. Works for me. Which game? Tak to som už... The operators. Got it. That just leaves. Right. Now for a Taffington, though I'll need to. We're not all. So. Môžeme začít. I'm ready. Good. So. Zelený vršok. Wait. Pretty sure that place is one of yours, boss. Does that matter? Only if you want to keep control of it.
Targeting a settlement for a job is gonna break whatever connections you might have had to the place. Worth taking a moment to consider how much you like having that spot under your thumb. So, that the target? That one's... Of course, boss. So, to get these folks to scram, you got two main options. Buy them out, or scare them. Either way, the more Lizzie White and scare them. Takže poďme za Lizzie. Zoberieme presvedčovák a... Hodina v ťahu. Dneska z jednu blbú misiu. No čo? Keď chceme brnenie a spustiť elektriku, tak musíme niečo obetovať. Koľko beží 9 mega, tak to by už malo byť v poriadku. Peter Pacho. Site. Kružítko konečne už viem. Site. Kružítko konečne už viem tvoje meno, ani to nebolel obličej s úsměvem. No víš, pozorní to už vedia dávno. Tak, vzadu bola tá chemička. Au, dvere. Veď. Hey, Overboss. A pleasure. Shank said you might need some tools to... Well, I've put together a couple of... Only thing we ask... Don't worry. Wonderful. Ježiš, ako tam vyliezla na ten stôl. Peter Pacho. Site. Však o nič nejde. Nie. Site. Však o nič nejde. Víš, zase je spustený Kuba dvakrát. Že? Či? Počkej, kde je? Jasne. Kuba bol pustený dvakrát. A teraz to zase zblbne. Ja je to k ničemu berú jako. Well, here. Only had enough to make the one locally. So, Peter Pacho. go down a couple lungfuls Site. and anyone you speak A to Imnesa will vidí, že find more ano. to give you. Plus, Už som ho vypol. winnow down the addiction here. Ingredients for that one have you should have no problem getting at least and just Dobre, už sa vykecaj, baba. Bože, už takmer som ju odstrelil. Tí zásoby sme vytiahli odtiaľ, že? Tak, kome. Poďme do Commonwealthu. Tam sa vyložíme. Pesnovi odovzdáme misiu a hneď na to prepustíme osadníkov z našej dediny. Takto. To na už inžinieri. No to potom ešte vo voľnom čase tu nám budeme musieť zbehnúť do tejto lokality, tam to ešte sú nejaké veci, ale to všetko bočné úlohy. To keď som videl, že typek, čo vlastne točil to video, že z nejaký 104. level, či koľko to tam mal, ty bláho, a my nejaký 43. Takže v prvom rade ideme domov sa vyložiť. Niečko, Erko. Peter Pacho. Site. Už bolo na čase obličej s úsměvem.
Počkej, to mám 60 trup. Počkej, nezobral som to náhodou z toho? Jasne, to som zobral z toho oného. Dobre. Tak, hneď sa cítim ľahší. A peston. Je. I took care of the raiders that were harassing that settlement you sent me to. The people there have decided to join our cause. That's great news. One day, we'll be strong enough to drive that scum out of the Commonwealth for good. I'll let you know if I hear of any settlements that need our help. In the meantime, make sure to offer help to anyone that needs it. That can only help our cause. Ja som chcel vybrať to jadro do... A ešte raz. Jadro. Či som dal vybrať fúzne jadro? Tak keď už sme tu, tak sa zároveň opravíme. No, teraz sme vybili to posledné jadro. Počkej, trup. Takže tu mám trup. Hlava, helma. Ruky. Lepidlo, hliník, Tesla, chraniče. To je žiadne také ako na tých rukách a útok bez zbrane. Potrebujeme hliník a lepidlo. Hliník a lepidlo, to je alfa omega. Ale máme F-kové. Trup, hlavu, nohy, ruky, takže už len nohy. Super. Pam. A máme ísť vršek. Počkaj, máme to za...
Mal by to byť tak. Tu je zelený vršek. Tak. Co to sú nejsi spojenci? Ako vážne? Hey. Yes. What do you want? Are you the one in charge around here? About as much as anyone, sure. Now you want to tell me what it is you want? Jaj, vlastne nič. Actually, never mind. Okay. Inventár, kde si ten presvedčovací granát? Stoj! Že teraz ho budem naháňať. Hey, you. That smells like cheese. Oh, yeah. Something you needed? There's a gang of raiders coming for this place. Mine. But if you leave right now, I promise you, we won't have any problems. Leave? Thanks, but no thanks. Now I think I'm gonna have to ask you to go. I'm gonna make this easy for you. Take these caps and go. Caps for this? Oh, yeah, fine. I guess it's all yours. Čo tu máme? Tam. Čo to nechce postaviť na streche? Tak to budú mať, no bože. Presne ti nesnáši. Okay. Ideme to na nejaké lepidlo? Nie. Na lepidlo. A preto sme to na toho mali viac, toho lepidla, nie? Hrnek na hliník. Skontroluj svoju posádku. Yeah, I'm thinking this place will do. At least once we get some supplies coming in. You ought to head on back, boss. Let them know how it went. OK. Takže budeme lietať teraz hore, dole.
Dajú sa tie veci rozobrať? Hey, Shank. Well, well. Rumor going around is that some big bad raider. Not too I'll make sure you're cut of any caps the outpost. So, now that we got... If you want to hang on to this newfound territory, you're going to need to convince a nearby Right. I'll make sure those shipments get distributed direct to the outpost. Any caps they provide will be waiting in your trunk up in Fizztop. And the more a settlement produces for itself, the more of each we can get them to come. Now, like before, the method's up to you. You can try talking to them yourself, convince them to hand over, or you and Ty the crew brde, ako... introduce some bullets to To sú misie úplne... Let me talk to them. I'll get them to hand over. Sure. So, which crew you want keeping an eye on the place once you get them to bend the knee? The pack. Works for me. Then all that's left is the target. Only wrinkle, no settlements. And if you ever want to see for yourself which... The slog might be a good choice to hit. Though I'd have to... So, where you want to do this? Huh. Believe that spot's one of yours, boss. Áno, všetko patrí mne, ty. Ako? Don't you ever quit. Just wanted to make sure. So, to get these settlers to cough up provisions, they need to know that we aren't a crew to be trifled with. You can try convincing them to pay up. Tools from the op, plus building a Nuka World radio transmit. Your Pip-Boy. And if none of that, just... To nám bol chat dlžný Nuka World. Tu budem také samé kecávanie. Kde máte šéfa? Počkať. Good to meet ya. Lokálna. Martin Malarik 23. Site. CUS. Čus, Martine. Hey. Can I help you? I'm here to make you an offer. This place will supply me and my friends in Nuka World caps, food, whatever you got. In exchange, we won't bother you. Doesn't sound like a great offer. Think I'm Martin going to Malarik pass. 23. Site. Jak samas. How about you and I make a deal? Príšerne. This place supplying my Budeme tu na od dedina nakoniec kvôli jednej misii musím všetky dediny pustiť. Yeah, I guess I can do that. Everybody, I got some news. Don't think you're gonna like it. Kde to majú? Stôl.
Martin Malarik 23. Site. Tak to je sus. Ale budeme za chvíľu ďalší level. No vidíme ešte, ako to dopadne vlastne, ja keď obsadím to elektrárne a vystriam tých bossov. Mal by som ich vystriedať. Tak vlastne, keď už nebudú bossovia, tak... Neviem, je to šialené. Sounds like they're gonna tear the place apart if we don't get the hell out of there. Then I guess we'll just have to let them know who they're. Máš peknú flintu. Čakaj, som ti zobral. I'll get going. The adults are gonna discuss this. Figure this would happen sooner or later. Our outposts caught the attention of some of our new neighbors in the Commonwealth. An outside crew of raiders think we're honing in on their territory. Sounds like they're planning to tear the place up, and our people with it. Suppose this provides us a good opportunity to make an example. You thinking what I'm... Konečne nejaká prestrelka. I will rip them to shreds, personally. Bingo. Only language raiders in the Commonwealth understand. Force. But you should probably get going. You wouldn't want to keep our new friends waiting. Wouldn't be neighborly. Takže ide sa do boja. Čo si zoberieme? Šestku. Rokovnicu. Alebo meč. Meč samoseč. Však vlastne tam ja som aj predtým postavil nejakú obranu, takže tam by mala byť nejaká základná obrana. Commonwealth raiders. Got no respect. Got word those punks were spotted not far from here, boss. Whole place is on alert. We'll keep an eye out. Charge around here. I'll tear their heart out. I want the head of who you. You, the Nuka World waste pile that thought you could move your gang into Sinner's territory and live? You give me one good reason I shouldn't slice you open and eat your heart right here. You listen closely. This land is ours, so turn around and crawl back under whatever rock you came from. Right now. Whoa, whoa, easy. Take it easy, all right? Sure, just, keep it. Place was a shithole anyway. Tak zase nič nebude. To si robia... Ja robím bu a oni ujdu. Mal som ich postriať, boli by body. Tak, ale skrátka, respekt, už budíme. Tak myslím si, že ako keby sa proti mne postavil tak aj ženská v takej zbroji, tak sorry dámo. Ajaj. Heard some rumbles, this one didn't get you either. Figure I shouldn't be surprised. So, what's next? Well, right to business then.
So I suppose your recent success brings us to the next step. Loyalty. Without loyalty, everything that's yours ain't. And to keep a crew loyal, you need to keep them happy. Now, keeping raiders happy isn't real hard. Just have to make sure they've got their basic necessities, just like any other settlement. That they've got some things to keep them entertained, and that their food's taken care of, which, with raiders, well, isn't like dealing with other settlements. Now, if you want me to go into detail on any of that, you just say. Martin Malarik 23. Site. Ekta porasy ŠSka, tak to je haba usmívající se obličej s otevřenými ústy a studeným potem. If you've ever got more questions, you come. No better tool to tell you what your outpost may be hurting for. Now, depending on the state of the place when you hit it, this first outpost might already have some of the bare bones set up. All you've got to do is build up. If you want to run some job, then I was thinking, with the outpost, you just let me know. So, there anything I can do? I want you to head to an outpost. All right. Where am I going? Suppose I better get a move on then. See you there, boss. No a nebudem musieť lietať hore dole. No a čo bol ten ďalší nepovinný? Si sa šekem a za nové práce. A čiže ešte. Spokojnosť 90%, no tak to už tam moc toho nebudeme musieť porobiť. Celý recept book na Nuka World, či Nuka kolu. This outpost set up pretty damn well, boss. One thing it needs, though, more food. Tam je. Look who it is. Got something for me? Peter Pacho. Site. To je do akého levelu? Si videl, že ten chalnícko, čo bol, tak bol nejaká 100 level. Is there anything our outpost needs at the moment? Sounds like places to sleep are in pretty high demand. Seen some awful things happen if people can't get their shut-eye. You had any other? What do I need to take into account when in... Well, but using 2 plus, the more outposts you've got nearby. So, was there something? Remind me, what's the best way to keep outposts? Well, you want to make sure they've got all the necessities, defenses, and food. Ideally, coming in from a settlement you've convinced to hand over supplies. Beyond that, you could build them some... And if you're wondering what... It's got a page. And lastly, was there any... That was it. Got it. Dobre, postavím postele a malo by to byť OK. Nothing for now. All right. Mrtvínix. Site. Šťastná osoba zvedající jednu ruku. Čo
Sú nejaké poschodové? Nie sú poschodové. Guma! Tak trochu toto vyčistíme. Toto nemôžem rozmazať. Už to zasahuje. To by sa tiež mal dať, nie? Toto je opevnenie, to je v poriadku. Druhé opevnenie. To hnojivo som asi nemohol rozobrať. Nič, dobre. Shank. Place is looking good, boss. Everything a gang of lowlifes could ask for. So, you ready for the final piece of the puzzle? And that is? Bodies. And not the kind the disciples like to leave sitting around. Because what you've made is a foothold. To solidify our place, our outfit's gonna need some real numbers. 2 more outposts carved from the Commonwealth ought to do the trick. Get all that together, and, well, we'll have a real base of power on our hands. With that kind of clout, we'll be able to start setting up dealers at our outposts. Get to selling stuff like real damn towns. We keep expanding from there, we'll even be able to set up spots where the locals can come drop off tribute. But I'm getting ahead of myself. For now, you'll want to start by claiming another 2 outposts. You just let me know whenever you want to get rolling on those jobs. So, boss, what's the plan?
Was hoping you could arrange a job for me. You got it. Just need the details. What job you looking to run? A new outpost. I want to get one set up. Sure thing, boss. You gonna talk? I'll go have a word with him. Sounds like a plan. And which crew should I have join you once you've staked your claim? Potrebujem dve. The pack. I'll send one. Potrebujem dávať tých spodných, nie? So, what's the target? To mi nič nehovorí. Huh. I think that one's your territory, boss. You're sure that's the one you want to hit? Actually, I changed my mind. You got it. So, you want to name a different target? Or a different job, maybe? Let's try another target. Alright. So... Fakt máme už toľko týchaných. Čo mám robil? Believe that spot's one of yours, boss. Still want to proceed? Don't you ever. Meant no offense. So, standard runoff. Job. Hey. Hey, something I can do for you? There's a gang of raiders coming for this place. Mine. But if you leave right now, I promise you, we won't have any problems. Leave? Well, thanks, but no thanks. I'm gonna make this easy for you. Take these caps and go. Caps? For this? Yeah, fine. I guess it's all Koľko vlastne ešte zátok? $1400, no tam akorát ešte na jednu základňu. Kde majú onu? Kde máš stôl? Čo som slepý? No oni ho tu nemajú. Počkaj, ako to bolo? To bol Y podržať? Nie. Aha, tu je stôl. Vrahounek ne. Site. Tak mu vyber kapsy. Myslím, že má u sebe litr. Máme ďalší level. A do čoho zainvestujeme? Váňa. Dobre, to bolo v poriadku.
Make sure you don't leave anything useful behind. Jasne. Tak do čoho zainvestujeme? Tuším, že netuším. No need to worry, boss. We've got your back. Kde je ten typek? Je Včko musím podržať, jasne. Hey boss, just one more outpost to claim. You want me to set up that job? Počkej, to sú minim... To akože minúte... Ja, chlapi, ako, vy ste úplne... Títo sú s nami a bojujú proti sebe. To je úplne šialené. I'm interested in running a job. Yeah. I want to claim another. Got it. So, I'll convince them to leave. got it. Sure. The operator. Deal. So, where you... Borovicový sraz. Believe that spot's one of yours, boss. Still want to proceed? Don't you ever. Martin Malarik Just wanted to 23. make sure. Site. So, standard To můj model mozek job. nehabe. You can scare the hell out of them Ani můj. or try to buy them off. Whatever you need to do to get Kde to je? Tu. them off their life. Takže ďalšia 1000 v ťahu. Hey. Yeah? Can I help you? There's a gang of raiders coming for this place. Mine. But if you leave right now, I promise you, we won't have any problems. You want this place? Listen, not trying to piss you off here. I'm gonna make this easy, Caps. For Staví obchodníky na jezdníku. No. Super. Takže nakoniec budeme možno na jazdnici. No a mňa by len zaujímalo, že čo sa stane, keď prídem do Sanctum. Čo naša nemám brnenie na sebe, ja somár.
Hey, Carla. You again. Here to trade? Zákon na vzniku 3 z 8. Shake, shake, shake the room. Čiže ešte 5 miest by som mal obsadiť v rámci tých oných márov a budeme dostávať dary. Kde je? 20 metrov. To sa nejak páči v tom skleníku. Hey, Shank. Boss, I just got word. You need to get back to Nuka World. Now. The pack have turned on us. Mason didn't like how you were handing out new territory. Now him and his whole gang have gone and stormed Nuka World's power plant. The other bosses are waiting on you before they move in. You need to get back there before these turncoats do something stupid. Well, something else stupid. No a na toto sme čakali. Ach. Kvôli tomuto sme robili všetky tieto zverstvá. Až predtým sa vrátime. Možno mám trocha hliníku. No sú tu nejaké obchodníka, že od neho nakúpiť hliníkáreň. Takto. Ježiš. To ja presúvam. Chceš čo to vedia? Ocel. Čo by tak mohol byť? Branie, výstroj. Nájezníka zbroj. To je 45. X01 Mark 2. Aha, môžem len obyčajné zbroje rozoberať. Takže energozbroje to na ne dokážem. Počkaj, to by som mohol tu pracovať. Vybaviť, opraviť, modifikovať. Takže tie veci sa nedajú odejít.
Inventár, zbranie, výstroj. Takže toto... Čo mi ešte? Aha, 10 hliníku potrebujem. Je vlastne... takto... odejít. Tak, nič. Koľko máme pol? To sme mohli stihnúť. A budou lítat třísky. Ty brďo. Au. No bo sa musím s tými ostatnými stretnúť. Martin Malarik 23. Site. A budu letat matky. Mason's gathered up his animal goons and took the power plant. That asshole thinks he'll get away with this. He's dead wrong. I'll skin him alive and savor every minute of it. How could you let this happen? Excuse me? Babysitting the other gangs is your job. I can't leave this place for 5 minutes without everything going to hell. You're looking to blame someone? It better not be us. While you were gone, word came back from the Commonwealth that you're favoring the disciples and the operators. Well, surprise, surprise, Mason wasn't exactly thrilled to hear the news. He and his gang forced their way into the power plant. Now they've got the entire place locked down. We can't let him get away with this, boss. And we all want to crack at those loonies. Damn right we do. Look, it's your play. He's as good as dead. Music to my ears. Time to clean house. We got your back, boss.
Tak a poďme na to. Aďa, kryješ mi zada. Co to nabojil? To by šlo. Nie, wszystko. Je, Aďa to tu všetko vyčistila vonku, preto tu už nikto nebol. We have to take the power plant back from Mason before he does something to it we can fix. Granát. Už veď uhnite. Prišli všetci. Au. Počkej, ešte to bola väža. Oni sa tam strieľajú. Kody šli? Nie. Nešlo sa. A? Granát. O. Peter Pacho. Site. HP. Mhm. Aha, musí mať.
teraz. Dík. Kam bežali všetci? To nevedia ani počkať na mňa, pokiaľ to vylútim. Tu bude nejaké telo. Aha. Dáme si biliard. Tuším, mám troška poškrebanú zbroj. Ninja. Pustí ma bohyňu. Ale dobre. Dobre, jasne. Kto to ešte strieľa? No a potrebujem sa dostať sem. Martin Malarik 23. Site. HP. Takže v pohode už nikto nebude strieľať. A toto sme potrebovali celú večnosť. A všetci oslavujú. Čo tam má? Čakaj, čo mám ešte urobiť? No prvom rade
nechcem ísť sem. Akurát no. Kvôli takémuto malému ohňostroju sme prišli o 3-4 osady. Pohádali sme sa s pestnom. Des a hrúza. Hnus a špina v Las Vegas. Takto. Reserve your tickets now and be the first to ride our Angry Anaconda coaster opening soon at Safari Adventure. Koník, oblek som si mal nechať. A ideme hore. Ideme si pre posledný harddisk. To nebude nejaká hudbička vyťahová. Tu je, aha. To je výhľad. Rozhled. Na celú Nuka kolu. Posadiť sa, nechcem sa posadiť. Chcem ísť dole. A reštartnem hlavný počítač. Starport, Nuka Museum. Počkaj, ten posledný chýbal. Kto si pamätá, kde chýba posledný harddisk? Tu sú všetky. Tam je. A tu na. Ty buďo. Pavúk. Po stole mi liezol. Žena tarantola, ale... Počkaj. Hej, vyliezol som. Quantum X01. Toto už bude rešpekt. X01. Quantum. No, takže máme nové brníčko. Sice pochybujem, že bude tak nadúpané ako tamto. To je T-čko a toto je... Ale nie.
Nie. Mark 5. Dohľadať. Čiže napríklad helma má 300, 220, 150. Helma 270, 240, 150. Fú. Tak Tesla je síce hustá, ale táto je silnejšia. No nič. Ešte za oným zbehneme. Potom si budem musieť nejak prepraviť. To si sem nejak odskočíme. Veď. Myslíš, že veľký náklad? To vážne? 410. Je to nejaká vitrina alebo niečo? Do čo by som to mohol vyložiť? To je odpaďak. Do tohto odpaďaka si odložíme nejaké veci. Prehľadať. No a inventár. Zbranie. Auto. Aha. Automatické pušky od tej smečky sme mali. Peter Pacho. No prosím. Site. Dajte. Vidí. Super díky, Pacho. Tak to môžem dať Adi. Aďa, sem poď. Dám ti pušky. Hey, I'd be happy to help if I can. Let's take a look at what you've got. Takže to boli tie zbranie. Toto. Všetkých 9. No. Mapa. Ale máme peknú fešackú zbroj. Ešte zistím, že či je absolútne na full upgradená. Potom bude treba nejaký ten hník a pásky pozháňať. Ako viem, že mohol som vyskočiť von oknom, ale to normálne... Ježiš, hneď za mnou bol ten oný zdvihák. Hrobar. Site. Prišiel som o pohreb. Nie. Ja už som tak OP, že už nezomieram. Dokonca, kde sa objavím, tak typci, že sorry, madam, naša chyba, odcházíme. Míru. Prosím, jenom nestřílejte. Martin Malarik 23. Site. Jak sa hovorí z pasku opravy zše. Takže... Nie. Brahounek nene. Site. Nová zbroj nejde vylepšit. A že nejde, aha, Mark 5, Mark 6. Ešte silnejšie môže byť. A som sa nepozeral, čo potrebuje na to vylepšenie. Takže na vylepšenie Mark 6 potrebujem gumu a keramiku. To by malo byť v pohode.
Ale odtiaľ to si... Brahounek ne. Yes. Site. Tam jsem měl na konci otazník. Aha. Chudík. Počkaj, ona ešte... Nie. Že... Počkaj, ako sa to dávalo? Že by som mohol požaduje označiť k hľadaní. Tak. Lepidiel. Lepidiel, tu mám 50 lepidiel a 35 hliníku. Ty bláho. Takže hliník a lepidlo si odtiaľ to bereme. Som zobral niečo naviac. Kúselníkov smoking. Míč. Guma, jasne. Preto sme tu navlačili pekný AFO veci. Jedem. Zavrel som mi pred nosom. Ach jo. Správny výťah s odbičkou. Ako tá Tesla zbroj je hustá, že vlastne keď k vám niekto príde, tak ho to skope riadne. Ale táto zbroj. Nuka world, all lit up. It's goddamn beautiful. All it takes are a few rides and some lights to make you this sentimental? I mean, that's part of it. But it's bigger than that. Now that Mason is gone, and most of the pack has been taken out, there's not much left to stop us. We've made one hell of a mark on the Commonwealth. There ain't a soul from here to Diamond City that hasn't heard of us. And despite what happened at the power plant, the rest of our gangs are stronger than ever. I took a big chance helping you take down Coulter. Glad that paid off. You know the real difference between him and you? The reason that the rest of us are behind you? You were willing to bleed for us. You put your neck on the line to get us ahead in this shitty world. And believe it or not, that means something to us. Martin Malarik 23. Site. Dobru noc. I hear what you're saying. Good. So I guess the next move is yours to make. With the power to the park back online, you might want to cover old ground and see if you can get into some of the places that were cut off. Or maybe hit up Shank and take out a few more Commonwealth settlements, if you've left any standing. Oh, and of course, you could always lend Mags or Nisha a hand. I'm sure they have plenty of jobs to run. What about the rest of the pack? If there's any left, they're like wild dogs off the leash. They'll be pissed about Mason and looking to get even.
Sounds like we still have plenty of trouble to get into. I guess we better get started. Then I guess that does it, boss. You point the way and the gangs will follow. There's plenty of caps out there just waiting to be taken. And as long as Martine, you keep dobrú bringing noc. them in, we'll have your back. My tiež žijeme. No nič. Toto sme tu dočistili. Ešte môžem skúsiť. No to no. No aby sme ešte mohli ten Bradenboard co nejak tam dostať, ale by som teraz ešte sa vrátil zpátky do nášho pôvodného mestečka. Dobre bolo každú tú dedinu pozbierať a pobehať a vyzbierať hliník, gumu, porcelán a náležité veci na to, aby sme si vylepšili našu zbroj. A môžeme z toho za zmienku aj nejak tie dediny vylepšiť všetky. Že aj boli všetci spokojní. Ludoružička. Site. Dobrú všetkým. Spraviť si nejaké hlavné mesto a to riadne rozostavať. Teraz keď máme takú super zbroj. Ha, ha, ha. Zbranie. Zbroj. Peter Pacho. Site. Ty Adobe. Je, tam sú len tie zbraň, ktoré sa nedajú rozobrať. Takže v prvom rade trupík. A už toto svieti pekne. Modifikácia jadra. Zvyšuje silu. Tak, bude detektor zase automaticky použije s tým taký pri nízkom zdraví. Teslacívky, čiže tento môže mať teslacívky? Počkaj, zdraví, dennosnosť, hmotnosť. Zvyšuje silu. Sila 2, aha. Brahounek nene. Site. Mrkev v zimě. Takže nohy. No. Čo mi chýba? Hliník. A ten trup. Na to náhodou nebudeme mať, čo? Či to bolo na nohách?
Jasne. No, takže troška sme vylepšení, ale sme brutálni. Takže toto je náš najnovší odev. Wow. No tu na čo máme, tak to je Mark 3, no, takže toto je slabší. Počkaj. R. 3. Průzkumník. Helmu. To je 6. A tuto som už tiež vylepšil, nie na 6. Helma 6, no. Škoda, že som sa pozrel skôr, tam je 6-ková helma. No nič, dámy páni, takže ja vám prajem pekný pracovný týždeň. Zvyšok večera, dobrú noc, sladké sny. Majte sa krásne, píšte básne, lajky, komentáre, zdieľania a radiácia. Z čoho radiácia? Z dažďa radiácia? Tak, ahojte. Hádam sa tu nerozplním v radiácii. Vrahounek nene. Site. Tož dobrů.